Next slide, please. We have used a research methodology, ma'am, because it is a scientific study to be done. ర్యాండమ్గా కాకుండా ఒక పర్టికులర్ మెథడాలజీ ప్రకారం మనం వెళ్ళాం. సో మనం యూజ్ చేసిన రీసెర్చ్ డిజైన్ ఇస్ మిక్స్డ్ మెథడ్ అంటాం మ్యామ్. అంటే వీవ్ యూస్డ్ బోత్ క్వాంటిటీ ఇన్ ద సెన్స్ సర్వే మోడ్లో వెళ్ళి సర్వే చేసి ఆ నంబర్ డేటాని మనం క్యాప్చర్ చేసాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ క్వాంటిటీ డేటా. నెక్స్ట్ క్వాలిటీ డేటా కూడా వేర్ వీ కండక్టెడ్ ఇంటర్వ్యూస్ అంటాము, ఫోకస్ గ్రూప్ డిస్కషన్. మన స్టాఫ్తో వీవ్ కండక్టెడ్ ఫోకస్ గ్రూప్ డిస్కషన్, లీడర్షిప్ టీమ్తో వీవ్ కండక్టెడ్ ఇంటర్వ్యూస్, stakeholders such as government regulatory authorities, we've conducted KIIs, that's called as key informant interview. And then with the hospital staff, we've conducted focus group discussion. Ala multiple methodologies vaadi manam data collection chesam. So it's called as a mixed methodology where we've used both qualitative and quantitative approach. And coming to the objectives of it, manam RESI framework మీద మన objectives చూసుకున్నాం సార్. So R stands for relevance annam kada. It stands, we are assessing the alignment with the community healthcare needs. Healthcare needs ki మీ services align unnaya leda annadu chusam. Next, we have evaluated the health outcomes and donor engagement. Donor engagement ela undi, health outcomes ela unnaya anna dani మీద effectiveness chusam. Next, efficiency, analyze resource utilization and blood supply chain. Resource utilization కానీ and blood supply chain aspects మీద మనం efficiency చూసాం. Sustainability, understand broader public health contributions and impact to recommend strategies for long-term improvements. Sampling method, we have used strata sampling. Strata is we give us overall look of each, I mean each person is equally, they can contribute in the survey, whoever is interested. So strata makes sure that every individual have equal opportunity to get us as a sample. So total population is total donors, clients, whoever is coming to PO for CCT. And strata is from each strata, donors strata is separate and the clients strata is separate. At the same time, male, female, year wise also we have distributed the sample and then we came to 400 samples. 5 years డేటా తీసుకున్నాం కాబట్టి మ్యామ్, వాట్ వీ డిడ్ వాజ్ ఇయర్ వైజ్ని మనం ఒక్కొక్క ఇయర్ నుంచి కొంతమంది క్లయింట్స్ కొంతమంది డోనర్స్ని వీ హ్యావ్ పిక్డప్ అనమాట. సో దట్ అది ర్యాండమ్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉండాలి, ఒకటే ఇయర్లో ఫోకస్ కాకుండా. వీ ట్రై టు సీ దట్ 2018లో ఉన్న క్లయింట్స్ అండ్ డోనర్స్, 2019 క్లయింట్స్ డోనర్స్, అలా అన్నిట్లో నుంచి మనం ర్యాండమ్గా వీ హ్యావ్ పిక్డప్ అనమాట. అండ్ ఆల్సో మేల్ ఫీమేల్ వైడ్స్ చూసాం, ఫ్రీ అండ్ పేడ్ వైజ్ చూసాం. అలా డిఫరెంట్ స్టాటాస్లో మనం శాంపుల్ని మనం పిక్ చేసుకున్నాం అనమాట. అలా ఫైనలీ వచ్చేసరికి వీ హ్యాడ్ అరౌండ్ 800+ శాంపుల్ విచ్ వీ హ్యావ్ కలెక్టెడ్. సో 400 డోనర్స్, 400 clients and multiple camp organizers, donor organizations, government hospitals, private hospitals and finally regulatory authorities. So వాళ్ళందరినీ కలిపి 800+ శాంపుల్తో మనం మాట్లాడాం సార్ ఫర్ ద స్టడీ. అండ్ వన్స్ ద డేటా ఈజ్ కలెక్టెడ్, ఇంటర్వ్యూస్ చేసాము, క్వాలిటీ డేటా కలెక్ట్ చేసాము, సర్వేస్ చేసాము, ఆ డేటాని మేము స్టాటిస్టికల్ ప్యాకేజ్ ఫర్ సోషల్ సైన్సెస్ అని ఒక స్టాటిస్టికల్ ప్యాకేజ్ వాడి దాన్ని స్టాటిస్టికల్గా అనలైజ్ చేసాం. ఏంటి డేటా ఎలా వస్తుంది, నంబర్ ఏంటి, వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ ఏంటి, హై ఉందా, లో ఉందా, సాటిస్ఫైడ్ ఉన్నారా లేదా, ఆ కాంపనెంట్స్ అన్ని మనం ఈ పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ వాడి మనం చూసాం. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ప్రతి స్టడీలో మనకి లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి, right? So because it is a 5-year-old data, we had certain limitations while we were doing the study. One is because we've done a telephonic interview, we have tried to cover almost to a large extent area hospitals lo kuda we've tried to cover, but to a large extent whatever was our possibility, we might not, the data might not represent all demographics. That's the first limitation. Second, it is subjected to people's self bias because we've asked people their experience, వాళ్ళ సెల్ఫ్ బయాస్ మీద ఉంటుంది. దట్ ఈస్ అనదర్ లిమిటేషన్. ల్యాక్ ఆఫ్ లాంజిట్యూడినల్ డేటా. సో మ్యామ్ మనం 2018 నుంచి ఉన్నారు కాబట్టి కొంతమంది 18లో సర్వీస్ ఫస్ట్ ఒక్కసారి తీసుకున్న వాళ్ళకి చాలామందికి డేటా గుర్తులేదు, వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి అనేది గుర్తులేదు. సో దట్ వాస్ వన్ ఆఫ్ ది ఛాలెంజ్ వీ హ్యావ్ ఫేస్డ్ ఇన్ వైడ్ డేటా కలెక్షన్. సో మనము 800 మందితో మాట్లాడాలంటే ఆల్మోస్ట్ మనం 1200 మందితో మాట్లాడితే తప్ప మనకు 800 శాంపుల్ రాలేదు. సో చాలా మందితో మనం మాట్లాడి గుర్తుంది, వీఆర్ ఏబుల్ టు షేర్ అవర్ ఎక్స్పీరియన్స్, వీఆర్ విల్లింగ్ టు షేర్ అవర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్న వాళ్ళతో ఫైనల్ చూస్తే అది 800.
So we've spoken to more than 1,000 plus people to collect the data. So మనం మెథడాలజీ వాడేసాము, డేటా కలెక్ట్ చేసాము, we have 800 plus data with us. So మన డేటాని we have components of 2 components చేసాం. As I told you, it is donor as well as client. So donor perspective చూసేసరికి ఇది మన donor profile సార్. So మన దగ్గర major of the donors are males obviously because of reasons where women were not able to donate in many cases. They were very enthusiastically, they came forward in the camps also. They wanted to come and donate, but because of their low HP levels, low weight cases and all that, most of the women were not eligible to donate. So one of the reasons for lower female representation could be that most of your donors are in the male component. So age wise ka chuste, we have around 45% of male of the benefit of the donors are in the age of 29 to 41 years. ఇది మేజర్ చంక్ మీకు 29 to 41 ఇయర్స్లో ఉన్న వాళ్ళు మీకు మేజర్గా డొనేట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు అందులో మళ్ళీ మనం జెండర్ వైజ్ చూస్తే 42.8% ఆర్ మేల్ అండ్ 48 ఆర్ ఫీమేల్. ఇక్కడ ఆల్సో వాట్ వీ డన్ ఇస్ ఇందాక మనం ఎస్పీఎస్ఎస్ వాడేదని చెప్పాను కదా, అందులో మనం యూనివేరియేట్ టేబుల్స్, బైవేరియేట్ టేబుల్స్ అని డిఫరెంట్ టేబుల్స్ తీస్తాం. ఆ బైవేరియేట్ టేబుల్ అనేది ఇదనమాట, ఏజ్ కేటగిరీలో కూడా gender wise మనం టేబుల్ తీయగలిగాం. That is the bivariate table we have done. And 28.5% of them are from the age group of 18 to 28. 24% of them are above 42 years. That's the age profile of our donors. Education wise, most of your donors are very well educated. 63% of your donors are educated. That is why they have been knowledgeable, understanding that blood donation is important, it is benefiting the society, they are coming forward for donating the blood. 20% are postgraduates, again, so almost 80% are in the educated crowd, graduate and above graduation. Coming to intermediate, you have 8% of people have completed the higher schooling and 7.5 who just finished their schooling. That's your donor group. Study till intermediate, study till 12th. Occupation wise, most of your donors are again from a private job sector. So we've seen when we're talking to donors to understand what is their occupation, 66% are from the private job sector. Frequency, we have seen most of them are first time donors for you. First time donors are again male and female wise. If you can see 1 to 2 times a year donation ఇచ్చేవాళ్ళు మన దగ్గర ఎక్కువ ఉన్నారు. 37% of them come to donate at least twice in a year to the blood bank. In-house donations మన దగ్గర ఇప్పుడు మనం మాట్లాడిన 400 ప్లస్ డోనర్స్తో చూస్తే ఎక్కడ డొనేషన్ చేశారు మీరు? క్యాంప్స్లో చేశారా, ఇన్ హౌస్లో చేశారా, లేదా వాళ్ళ కాలేజెస్ ఆఫీసెస్లో పెట్టిన క్యాంపసెస్లో చేశారా అంటే 86% of them have donated in house and 8.5 have donated through blood camps. 15% have donated through their own campus drives where the like we've spoken to one particular organization where they conduct blood camps in the school premises. Another organization where they do it in their office premises. So there are 15% of them who have contributed through such kind of drives.